l'Afrique est un continent d'avenir. Ces entrepreneurs ont du talent. Leurs idées sont innovantes et portent en elles la promesse d'un monde meilleur. Pour aider ces talents à repousser leurs limites, une aventure humaine a vu le jour. L'African Entrepreneurship Award, le prix de l'entrepreneuriat africain. Tout commence autour d'une volonté portée par BMCE Bank of Africa. Encourager l'entrepreneuriat en Afrique en récompensant les talents et les technologies au-delà des frontières. Le coup d'envoi de l'African Entrepreneurship Award est donné en novembre 2014, lors de la 5e édition du Global Entrepreneurship Summit à Marrakech. Monsieur Othman Benjeloun, PDG de BMCE Bank of Africa, annonce le prix d'1 million de dollars pour promouvoir l'entrepreneuriat africain. Basé sur l'engagement de BMCE Bank of Africa à travers la responsabilité sociétale, ce prix récompense 3 catégories: l'éducation, l'environnement et les domaines inexplorés, de nouvelles idées de business qui n'ont pas été créées avant en Afrique. Très rapidement, une équipe pluridisciplinaire et dédiée se mobilise pour organiser cette opération inédite de par sa nature et son envergure. Un challenge unique et passionnant. Entre février et mars, des study tours sont organisés aux USA et au Royaume-Uni pour s'imprégner des best practices et nouer des partenariats avec des universités et des décideurs influents. Entre mars et juin, l'équipe se déplace à travers les 6 zones économiques en Afrique pour aller à la rencontre des incubateurs, hubs, clusters et universités africains. L'objectif est double: mieux cerner les besoins réels des entrepreneurs et recruter des partenaires mentors régionaux, panafricains et globaux. Le concours est ouvert à toutes les zones économiques de l'Afrique, soit 54 pays au total. Une campagne de communication digitale a été déployée sur tout le continent pour drainer les entrepreneurs vers la plateforme web qui a été créée et destinée à recueillir toutes les candidatures. L'information est relayée sur les différents réseaux sociaux pour toucher le plus grand nombre de participants. D'avril à octobre, le concours s'est déroulé en 4 rounds. La première étape du concours permet de recueillir les meilleures idées, celles les plus utiles pour la région. Sur les 5000 idées novatrices recueillies sur le site depuis 54 pays africains, environ 3000 ont été validées pour accéder au deuxième round. Durant le deuxième round, les candidats devaient valoriser leur projet à travers des présentations impactantes. Tous les moyens sont bons pour convaincre les mentors. À l'issue de ce round, 300 projets sont retenus, ceux jugés les plus aptes à réussir. Le troisième round a permis de choisir les idées les plus significatives et durables. La sélection est confiée à un nouveau groupe de mentors. Ce sont des entrepreneurs expérimentés et des capital risqueurs issus de 10 pays. Well, the nice thing with when you mentor online and when you need to define, you need to write down what you think. You don't have this barrier where you can actually speak to someone, you can see the facial expression responder. So mentoring online, you need to define your ideas, your concepts in a very clear way. And that's a process in itself, which is important for an entrepreneur. En partenariat avec les équipes régionales de BMCE Bank of Africa, des voyages ont été organisés dans 9 pays africains pour visiter les entrepreneurs et valider leurs idées et leurs projets. Dernier round.
Les 34 finalistes, issus de 16 pays et des 6 zones économiques, sont réunis à Marrakech lors d'un bootcamp qui durera 6 jours. Devant les enjeux, le stress des finalistes monte. Pour les aider, des sessions de coaching et d'accompagnement personnalisé les ont préparés aux présentations finales au jury. AEA has been the bridge builder for these entrepreneurs, giving them the mentorship, coaching, helping them to shape their ideas, and ultimately selected winners getting funds to run their projects. So many examples within Africa, and I think we're seeing that this week at the African Entrepreneurship Award, how one is able to find fantastic ideas and match them with the right kind of investments. A lot of Africans have ideas, so what they need is people who can take their hands and then help them bring forth those ideas to bring them into life and contribute to the African economy. Now as we are ending the boot camp and moving over to a mock trial and then the presidential jury, we wish all the participants best of luck and may the games begin. Un jury prestigieux composé de business leaders et d'entrepreneurs venus de Chine, des États-Unis, d'Afrique du Sud, du Ghana et du Maroc se réunit pour évaluer les idées et les projets et départager les candidats. 54 countries, thousands of applications, 3 rounds of vetting, and this, I think it's been very effective. African Entrepreneurship Award has done a fantastic job with this first edition of this competition. Seeing an award like this that is not only giving a monetary, reward at the end for a job well done, it's also establishing a framework, an infrastructure for coaching. Learn how to pitch your business, how to organize your financials, your presentation. So when it does come to working with people like myself that may be willing to fund you, you're prepared. To be successful needs to be focused and need to really look at objectively what is your differentiations in terms of products, services, and offerings. My hope is that this continues and that we can get the longitudinal data on the firms that go through this program and augment those. Maybe they can even give us footholds, these entrepreneurs, into other entrepreneurial ecosystems in these countries. We encourage people to apply. I want to encourage especially women to apply. I think we need more African women entrepreneurs really standing up and claiming our place. So yeah, definitely please apply. Les projets sélectionnés ont été les plus probables avec un impact social à travers l'Afrique. Sur les 5000 candidats, seuls 10 gagnants ont été sélectionnés. Ils se partagent le prix de l'African Entrepreneurship Award d'un montant d'1 million de dollars. And for the main category awards of Environment, Education and Charted, we have actually selected 2 winners for each of those. And each of those winners, the main categories, will receive $150,000. Adama from Senegal. Dans la catégorie terrain inexploré, les 2 gagnants sont le Sénégalais Adama, qui a développé une boîte à pharmacie virtuelle communautaire. Best utilize medicines which are not used but already prescribed, and instead of wasting them, they try to create a platform for them to do the exchange so that it can reduce the waste and best use those available medicines and hopefully to reduce the cost. Et William de l'Afrique du Sud, pour son application mobile pouvant jouer un rôle dans l'amélioration des systèmes. For a general practitioner or even a clinic healthcare worker to take some basic medical information and send to a doctor or specialist in the remote city or cities far away, they can diagnostic and also do the referrals.
Tadisi from Ethiopia. Dans la catégorie environnement, 2 entrepreneurs se distinguent. L'Éthiopien Tadesse, pour son projet de gestion et de transformation des déchets. Et Elia, un Tanzanien, pour l'agriculture sous serre à travers son projet EA Fruit Farm. Des projets qui auront un véritable impact pour protéger les sources de revenus des générations actuelles et futures. Dans la catégorie éducation, Johan, de l'Afrique du Sud, grâce à Seabox, espère digitaliser l'apprentissage des sciences et de l'électronique au sein des lycées et des universités. Absolutely genius. It is a device which will empower the young children to learn about maths, engineering, and to measure almost everything. So it's just great, and we're very happy to consider these two projects. Anthony du Kenya vise à travers son projet Kitabu à digitaliser les manuels scolaires. A tablet which encompasses all the books of colleges, schools, and which gives the possibility to lease either a day, if I remember, or an hour or whatever. So it reduces tremendously the cost of leasing. 4 autres projets reçoivent le prix de l'entrepreneur le plus remarquable et remportent la somme de 25 000 $ chacun. Khadija du Maroc pour son école de formation. Primary and secondary school education space, we highlighted a problem that I'd never really considered before. And I think it's compelling enough and has a high enough social impact, if it's successful, that she deserves some institutional or organizational support to take her from this idea in this niche that I think can be expanded into many other niches. So I'd like to see her have a shot at that, but with some help. So in my ideal world, and hopefully she agrees, she gets some support and she gets the opportunity to go and do what she thinks is needed with the help of existing organizations and their infrastructures. Olive de l'Ouganda, pour des briques respectueuses de l'environnement. The woman that we picked herself could not even be here for the award because she's a single mother, couldn't find childcare for her baby, and so couldn't leave her. But we have been bold enough to say that we want to respect that, we want to recognize her effort, and give her an opportunity to really take her work onto the next level, and hope and believe that she will surprise us with the results of her work. Abtamu de l'Éthiopie pour son chauffage rayonnant portable pour bébé. Et Eram du Ghana pour ses contenus comiques et animés pour les Africains d'Afrique et la diaspora. As they are such experts of entrepreneurship, and paradoxically, even if I'm a banker, I was not looking at the financials. I was really looking at the future, how these people looked at the future 5 years ahead, whether considering themselves really expanding throughout Africa, because ideal thing was to have people whose idea is applicable to other countries. And at the same time, I was looking at the human profile, if I may say, and once again, because the fundamental questions were also posed elsewhere, to look at the extraordinary situation with people with different backgrounds, geographic, spiritual or religious, where having this common faith in their possibility to be responsible and to have the initiative. And this was absolutely remarkable to perceive. You've seen it grow from nothing. It's different when you see something grow from nothing. And then after 3 years, somebody tells you, here's 150,000, it can change the world. That's a special feeling. You can't fake that. It's not something you can, it's impossible to describe. I think the 2 categories of the environment and education, it was 2-2. And then everyone else is an uncharted, so anyone, I mean, the competition there was massive, so I wasn't really expecting much. I mean, like,
So to be one of the winners is a huge privilege, and I think we have to try and do you guys proud. If there's anything we can offer you guys in return, you must let us know and we'll do our best to help out. On est très heureux, mais aussi on est en même temps inquiet parce que là, on sait que en fait, on a 1 an pour mettre en place donc ce projet partout au Sénégal. Et que donc, puisque en fait, donc African Entrepreneurship Award a eu en fait une confiance en notre projet et nous a attribué des fonds pour le mettre en place, là nous avons un grand défi. Et comme nous aimons donc relever tous nos défis, là on sent une petite pression. It's really very much, I'm so much pleased and I'm very much happy, and I would like to thank the organizers and the bank. When I was in front of the real jury, they scaled it even more down, and which gave it a particular focus, focusing on one country. So instead of the whole African continent, although it tends to the whole African continent, I'm focusing first on Morocco and the Moroccan education system. In that case, it's not creating the business also, it is the way of saving millions of lives. So in that case, I'm so happy. It is good input for my project to do more, to achieve my goals and to do my tasks and to achieve my dreams. I get it, a nice thing. It's a good inspiration for me. Since I come here, I got good advice from my coach, and we were working very hard together. So I'm also very much thankful to them. Some of the judges are in the industry and they appreciate how much games bring into an economy, and this is totally untapped. This is truly uncharted. Je le dis, allez-y, soumettez. En fait, c'est une expérience extraordinaire, et même si on ne gagnait pas, en fait, vu en fait, donc, les 4 phases par lesquelles on passe, et en fait tous les conseils et toutes les solutions, disons, données par les mentors, on peut arriver donc à améliorer son business et à le rendre plus rentable. We won! Les bourses ont été remises à des incubateurs locaux dans les pays des entrepreneurs gagnants. Ils seront chargés de suivre et veiller à la réalisation du projet et les leur attribueront progressivement. After today's winners announcements with all these entrepreneurs, we will start a new journey, the post-award journey. We will work together with these entrepreneurs, local mentors, to find the right path and get these businesses to the next stage. La première édition de l'AEA est une totale réussite. Ce concours prouve que l'Afrique regorge de talents et que l'esprit d'entrepreneuriat est un levier pour améliorer les conditions économiques et sociales des populations. BMCE Bank of Africa a démontré qu'un mentorat régional, global et panafricain efficace permet de faire émerger et grandir les idées les plus novatrices en Afrique. These are talented people with brilliant ideas. They believe in their project, they believe in their business idea. I think they can make an impact on the communities where they live. They can serve the best interest of the African continent. You are changing the status quo in Africa. You are impacting lives everywhere. And you are the economic future of Africa. Notre monde évolue en effet vers un environnement où l'équilibre sociétal ne peut être maintenu et pérennisé que par l'action forte d'une société civile qui prend en charge, au terme de partenariats intelligents, un certain nombre de domaines en complément de l'action publique. Président Othman Benjelloun.